А сега ще спра да говоря. And I'm going to ask them some questions. И сега ще им задам няколко въпроса. And so, how have you seen, Neil, the passion for business people to actually shift not the church, but the world outside the church? Така че, Нил, как ти си забелязал страстта на бизнес хората да променя културата по света? They got me a standard, so I didn't shake. Сложиха ме в I стойка love да не Neil because he треперя. shakes like I shake. Знаете ли, Нил, понеже трепер на мен, сякаш както аз го правя това. I think one of the best things that happened during COVID. Мисля, че едно от най-добрите неща, които се случиха по време на COVID, That we had to take a deep breath. че ние трябваше да поемем дълбоко въздух And examine what was going on around us. и да разберем какво също се случваше около нас. I saw a lot of people Видях много хора, fall in love with their communities again. които отново да се влюбват в техните общности, Because they realized понеже са разбрали, that there were unrighteous leaders. че са били неправедни лидери. Maybe they were hidden before. Може преди това се криели. But we had a chance to see what happens when fear takes over. Но ние имаме шанс да разберем какво се случва, когато страхът вземе надмощие. When control rules people's lives. Когато контролът започне да управлява живота на хората. So I've seen a mobilization start. И аз съм видял как мобилизация започва In each community. във всяка една общност. As business leaders В бизнес лидерите. have said not on my watch. Бизнес лидери, които се казват, че това не е в моя радар, не ми е на дневен ред. God moved on their hearts. Бог започна да се движи в сърцата им. No. Now tell an actual, you have to know that Neil is brilliant at multiplying wealth. И трябва да знаете, че Нил е брилянтен в това да умножава богатство. The bank that he runs multiplied by billions in the since COVID. Искам да знае, че банката, която той управлява, буквално се умножава в милиарди по време на COVID. That he has taken the kingdom of God principles and multiplied when everything else was going down. Той буквално взе божествените принципи и умножи парите, когато всичко друго се разпадаше. He talks to billionaires every week. Той говори на милиардери всяка седмица. And Neil, tell us the story of the business leaders changing the school board. Ще ни разкажеш, Нил, сега за бизнес лидерите, които промениха училищния борд. Can I back up and Okay, sure. tell I didn't know how the model was supposed to work. Аз не знае как даден модел трябваше да работи в училището. One morning in prayer, Една сутрин в молитва God said to me, Бог ми каза следното. why does the Jewish day start in the evening? Why does the what? The Jewish day start in the evening. Защо еврейският ден There was започва from Genesis, and Да, there was започва през evening and there деня. was morning. It was the first. през нощта? Нали? But Jewish people still celebrate Right. the day Sabbath. starting in the evening. How many of you Но все още знаете, че start евреите your day? празнуват деня още от вечерта, че той започва I тогава. enjoy a great dinner, Аз се наслаждавам на страхотна вечер, but на my day вечеря, didn't start in the evening. но моят ден не започва през нощта, през вечерта. And I said, of course, И, I don't know, I assume it's their tradition. и аз не разбирам, но знам, че това е тяхна традиция. He said, go to Genesis 1:5. И Бог ми каза, отиди в Битие, в 5 глава, 1:5. The first day was evening and then day. И първият ден беше вечер и после ден. I said, Lord, what are you telling me? И казах, Господи, какво точно ми казваш? He said, when your day starts in the morning, Когато твоят ден започва през деня, сутринта, you start with toil. ти започваш с тревожност, трудене. It's on you. Всичко се стоваря върху тебе, върху твоите сили. When your day starts in the evening, Когато твоят ден започва през вечерта, your от day вечерта, starts with rest. започва с почивка. Вау! Wow. Because I already have, Понеже аз вече имам нещата. he said, I already have a plan. Понеже аз вече имам планът. When you think it starts in the day, you think you have to come up with a plan. Когато ти мислиш, че започва през сутринта, през деня, ти си мислиш, че ти имаш твой план. He said, I built my kingdom around the moon. Бог ми каза, че изградил Неговото царство около луната.
My calendar follows the lunar cycle. Примерно, моят календар следва лунарният, нали така? Цикъл. Да. I said, that's great, God, but why does that matter? И аз казвам, Господи, страхотно, ма какво ми пука на мен тази работа? He said, you're created to be a reflective body. Понеже Бог ми каза, ти си направен да бъдеш тяло, което отразява. Wow. Not a source body. Yeah. Не да бъдеш, sorry? Not the source. Not a Не да source. бъдеш източника. The sun is a source body. Слънцето е източника. I'd spend my life in toil. Живота ми мина в това да се боря, да се трудя. He said, now go to Numbers 6, След това Бог ми каза, отиди в числа 6, 25 through 27. от 25 до 27. The Lord bless you and keep you. Бог ти благослови, те пази. The Lord make his face shine upon you. Бог направи така, че лицето му да усияе върху тебе. Now do you understand my kingdom? Сега разбираш ли моето царство? His face shine upon you. Лицето му да сияе върху тебе. You see, we've tried to do his kingdom man's way. Вижте, ние сме се опитали да изградим неговото царство по човешкия начин. How many of you can testify Колко от нас може да свидетелстваме, that man's kingdom has man's fruit? че човешкото царство има човешкия плод? And so why I told you that Що ви казвам това? is he taught me to say a prayer Той ми каза да се моля по даден начин. when I go meet people. Когато аз се срещам с хора, I said, Lord, let your light come through me аз се моля, Господи, нека Твоята светлина да мине през мене on the seed you placed in every human being. И върху семената, които си поставя във всяко едно човешко същество. Before they were born. Преди дори те да са били родени. It's all different. Всичко е много различно. His light is coming forth. Понеже светлината му изгрява. It's the only thing that's going to free us from ourselves. Това е единственото, което ще ни освободи от нас самите. But he had to show me that. Но той трябваше да им покаже това. And so as I've met with people, И така, когато аз започна да се срещам с хора, I've had crazy circumstances. аз съм преживял луди обстоятелства. So I just want to put an emphasis here. Искам да сложа едно подчертаване тук. Ударение. You are saying that everything starts with rest. Всъщност това, което кажеш, всичко And започва с we're a почивка. reflection. И след това That's how отразяване. we're created to reflect God's glory. Понеже сме направени да отразяваме Божията And слава. this translates into daily life with you starting with prayer and dependency on God. И това се превръща в ежедневен живот на молитва и зависимост на Бога. And it has an effect when you go into work on Monday. Yes. И това се влияе върху твоята работа Now от give us an понеделник, да речем. example of what, when your light shines through people, give us a testimony of what that looks like when Би ли ни дал сега You walk in един a пример как това реално се случва, когато ти се срещаш с хората? I'll give you a recent one I shared with Stacy. Сега ще ви дам едно наскорошно свидетелство, което споделих с Стейси. I was called to a meeting in Dallas. Бях извикан на едно събиране в Далас. a business meeting, not a church Yeah, meeting. business meeting. Бизнес събиране. I was told nothing of the agenda. Нямах представа каква е програмата, нищо не бяха ми казали. It was very secretive. Беше много така, нали, тайно. There were very, very wealthy people there, as Stacy said. На това събиране имаше много богати хора. I was met at the door of the building. Посрещнаха ме на вратата на събиране, на сградата. And I was ushered up to a room. И ме заведеха до една стая. The only person I knew in the room Единственият човек, който познах в тази стая, opened the meeting and said, Neil, tell him the stories. Така отвори събирането. Нил, кажи им историите. He's Catholic. А той е католик. He doesn't use testimony. Той не използва думата свидетелство. I started telling him the stories Аз започна да ми разказвам истории, that I've seen God do. в които Бог се движи и неща, които прави. There was a young man in that room Имаше един млад мъж в тази стая, who worked at one of the most famous New York
investment banks in the country който работи в една от най-известните ню-йоркски банки в and страната around the world. и по целия свят. He graduated from a distinguished school. Той завърши едно от най-известните университети. He called me 3 days later. 3 дена по-късно той ми се обади. He said, Neil, I haven't been able to sleep. И той ми каза, Нил, не мога да спя от тогава. He said, my mother, I grew up in the faith. Моята майка, която ме израснах във вярата чрез нея, I lost my way. аз изгубих пътя си. I gave up on God. Отказах се от Господа. He said, I need to come work in your company. Аз трябва да дойда да работя в твоята компания. You see, people are drawn. Hold it. So the guy quit his job to come and work for you. Така че този човек напусна работа и започна да работи за тебе. Because you said, let your light shine through me. Понеже си казал на Господа, нека твоята светлина да свети чрез мене. And you tell testimonies in the bank. И ти разказваш истории в банката. Yeah. And you don't give an altar call. No. И няма призив за покаяние. But the light of God hunts them Но down. въпреки светлината на Бога ги преследва. Wow. Tell the story about when you walked in a room Кажи and a guy нещо. began to hear voices. Си влязъл в една стая и банкерите са чули гласове. Stacy's good at pushing me out. Стейси много добре ме притиска. Да. There's a famous company in America. Има една много известна компания в Америка. You would know the name of it if I told you. Веднага ще се сетите, ще разберете коя е тя, ако ви кажа. I was asked to go meet with them. Аз бях поканен да се срещна с тях. They do watches. Те се занимават с часовници. We were meeting with the top people. Срещам се с най-високопоставените хора в компанията. I'd done that simple prayer. Молих се много проста молитва. And one of the gentlemen turned and looked at me and said, "Where's that voice?" И знаеш, един от господата в тази зала каза, откъде идва този глас? I said, I didn't hear the voice. Аз им казах, аз не съм чул никакъв глас. I'm not a prophet. Аз не съм пророк. Maybe I only heard thunder. Може да съм чул от време на време само гръмотевици. But God moved on people who had no understanding of the gospel. Но Господ се движи върху хората, които нямат никакво разбиране за Евангелието. I say that to encourage What did the you. voice say? It told them how to protect Какво каза гласа? the wealth of the company И този човек глас, който им каза как да пазят богатството на тази for компания. generations. За поколение Wow. напред. So the presence of God in Neil, when he walks in the room, activates the voice of God to unbelievers. Забележете само, присъствието на Бога вътре в него, когато влезе дадена стая, активира Божия глас, да говори. It's not me. Вижте, не става просто за мене. He has that available for all of us. Той има това на разположение всеки един от нас. That's why I tell you, С това ви го казвам. when I started to observe God's methods, Затова, когато започнах да наблюдавам Божиите начини, things changed. неща започнаха да се променят. I was comfortable with the methods I used. Аз бях напълно добре с методите, които и сам използвах. I want to underscore, I shared with you earlier today Proverbs 3. Искам отново да подчертая, което казах днеска по-рано, Притчи 3. Lean not unto your own understanding. Не разчитай на своето разбиране. Do you realize in Isaiah 11, И разбирате ли, че в Исаия 11 there's a different type of understanding. има различен вид разбиране. There's a spirit of understanding. Там се говори за духът на разбиране. It's one of the 7 spirits. Един от 7-те духа, за което се говори. It's the government that God wants us to join with. Това е управлението, духа на управление, с който иска да се свържем. Amen.